It is even more shocking that a regime that promised to lessen the burden of the so-called hustlers, Mama Mboga, watu wa mjengo, can turn his back so soon. Riwruoga Azimio la Umoja One Kenya Alliance okwedo paro mar chik mageto medo osuru e mwandu e pacho kaka luoro bende nitie ni medo osuru mar modhi kidek medo pek mar uchumi e Turkana. Zile sio account utafunga kwa sababu zile account ni sadaka za watu. Doho golo chik mondo lora gulu mag benki ma itudogo jadole Zekilodero kitudegi ketho mag ohala ma ochochni mag luoko pesa. There's a challenge with the revision books because not all books have been availed in the bookshops. Jonyuol yuago nok mar gige somo ka kori yaw skunde e kinde ma bende skunde manie gwenge mane gi oula bende pek nitiere. Machiegni nyakoro mga jwang'ero kamano kuom Ramogi TV mondo mi weche manyien odhiambo makawuono chenro en rameny piny abe thuolo mar miyo wapache nyako tenre gi mago mag meto mag osuru mabende dhi miyo idhi mabori ofuki nyakoro mga jwang' kabende thoganda dhi medo winjo pek mar ngi manyiso pachi kotenre gi wach ni kabende wadhi miler mare e weche gi manyien mwaikoni odhiambo makawuono wantiere kanyo lai marot machuok 2 3 4 kabende wantiere mbui Ramogi TV Facebook Twitter gi Facebook duto kaito kanyo bang' weche manyien nyakoro mga jwang' nwabed kanyo gi wendo CPA Zakayo Masiro manjalo weche mag osuru wadhi ng'iyo weche mag osuru gogogo bende koro medo kelo kibaji nyakoro mga jwang' wantiere gi ni adoyo malok na weche gi machiegni nyinga Lydia Okeyo. Okang' mar piny owacho machwalo paro mar chik mabiro medo osuru ma ijuoge wi modhi mag nyamburko en achiel kuom gigo makoro kelo luoro ne nyalo medo pek mar ngima moingo kenge mamoko mag medo osuru. Mana kaka Dino Koth leronwa medo osuru e nengo modhi bende koro rocho berwa moko ma okete paro mar chik no makoro chomo od bura. E budget mare mokwongo tend piny owacho mar Kenya Kwanza geto choko osuru mabiro dino fuok ma ok tin ne siling bilion 720 ma oseneno e budget ma isomo tarik 8 dwe manyien. Ruto chano medo osuru mar VAT ma ijuogo e wi modhi mag nyamburko mondo rom kod mwandu mamoko. Medruok mar 100% en okang' mamoko kuom jolony wacho ni geto kelo yote choko mar osuru. So in our view, one of the reasons why the government may have thought about introducing or rather increasing the VAT rate from 8% to 16% is probably one, to increase the tax revenues, which is obviously the major one, but also there could be, a proponent of the idea that we also need to harmonize the VAT rates under the VAT Act. As you are aware, we only have the zero rate under the VAT Act and 16%. So 8% is another rate that had been introduced just to capture and ensure that VAT on petroleum products is actually captured and that the rate is not too high. Ne oganda, okang' makamano dhi medo pek mar ngima, nikech medruok e nengo modhi mag nyamburko medo nengo mag mwandu duto ma oganda tiyogo. Osuru mar VAT sani ijuogo e 8% kende chakore dwe mar 8 higa mar 2018. Mane ochak kete osuru ne modhi mag nyamburko. Mede nyaka 16%, koro nyiso ni oganda biro chulo kind siling 21 nyaka siling 26 e lita ka lita mag mwandugo ka ginyiewo. E lita achiel mar petrol, osuru duto ma ijuogo koro dhi medore nyaka siling 77 gotongla achiel. Ka oganda matiyo kod diesel, bende koro dhi chulo osuru mar siling 64 gotongla 3. Mauta mar taya ma itiyogo kod jok ma yutogi ni piny e menyo udi kod tedo, bende koro osuru mare dhi idho nyaka siling 56 gotonglo 9 e lita ka lita. Medruok mar osuru mar VAT e nengo mag modhi nyamburko rucho oko golo mar osuru makamano mar 8% masani ijuogo e wi gas mar tedo. Okang' makamano jolony wacho ni chal kod miyo oganda kod lwedo mar acham kendo mayogi kod lwedo mar achwich. Now, we've had sentiments that probably the current finance bill targets just the middle class, but you can see some of these measures are also going to impact the so-called hustlers. Wuoth en achiel kuom gigo mamedo pek mar ngima, nikech mwandu duto ka oriwo nyaka gas mar tedo magwale osuru no, iting'o kod nyamburko matiyo kod modhi, ma nengo gi koro medo idho nikech osuru. Nengo mar sitima manyoche ka omed dwe mar 4, bende ok biwe oko ka nengo diesel oidho. Okang' mabiro miyo kembe maloso mwandu bende omed nengo e mwandu magiloso.
ka opogore kod tero lamo ni mwandu mag modhi nyamburko nyalo lwar e pinje maoko kama Kenya gologie. Oganda bende koro nyalo tero alam mar geno ni jood bura biro wito oko paro makamano ka ochopo e nyim od bura mamalo kapok dweni orumo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wang'iyo mago osuru nyakwara mgajwang' kweth Azimio la Umoja One Kenya Alliance okwedo paro mar chik makoro geto medo osuru e pacho ka kendo oseotend Kenya Kwanza ni tiyo kod telo marach mar hinyo jopiny masani ochumi omedo dio matek. Azimio koni jood bura mag gibiro kwedo paro no kochwale e od bura. Walter Nyambaga miyo waler. Sokod ute mag fombe apisi mar Jaramogi Oginga Odinga Foundation e boma Nairobi. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Odinga kwedo paro mar medo osuru ma sirkand Kenya Kwanza tiyo godo kaka yor julo choko mar osuru pachoka. It is even more shocking that a regime that promised to lessen the burden of the so-called hustlers, Mama Mboga, watu wa mjengo, can turn his back so soon on the same people. Odinga mane oten kod jatend na Kenya Martha Karua, George Wajakoya mar Roots Party, kod Jeremiah Kione, okoni tend Kenya Kwanza okodeo pek mar ochumi, kendo medo mana nyaya dola mar ochumi, opogore kod deo pek ma jo Kenya kaloe. Biggest casualties here will be small, medium, and medium-sized businesses. Those businesses are the heart of the hustler nation. They are struggling. The same businesses are already being taxed by counties. Azimio koni piny owacho chano kwalo jo Kenya kod weche mag chulo ot, ka olero ni onge ler mosechiw ni jotije ma ibiro ng'ad pesa ge to ok dwar utego. It is not clear why an employee who does not need a house would have his or her money tied up in a housing scheme when he or she would wish to spend it on farming or just feeding the family. Odinga okoni jo od bura mag Azimio koro biro lwaro paro mar chikno e od bura ponono chopo. We will be instructing our members of parliament to post these bills proposals. Bende gisoko piny owacho ka gikoni sirikal thoth kod wuodhe mamwonyo omenda kar kungo eka okoni jotend migepe jo od bura to kata mana jodito mag sirikal e fungo wuodhe ma ok kel yuto ne jopiny. Abolish money being spent on political operations that are disguised as relief food distribution or fundraisers. It makes no sense for a principal secretary to spend 10 million shillings on a chopper to deliver 200,000 shillings at a fundraiser. Ikidimo kana jo Kenya pod ni kod paro mathoth ewi medruok mar ochumi pachoka, wenge koro rango od bura mamalo kabiro kalo paro mar chik mochwal ne kod bad migawo mar omenda mondo kal medruok mar ochumi kata lwar e piny. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Mago mag siasa nyakwara mgajwang' ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga okoni Kenya Kwanza ntiere kod ndalo ariyo kende mondo gichak twak kodgi makao kamano to biro chuno gikawo okang' machielo. Ma wacho bang' twak e tielo mokwongo nyocha lwar e Luanda ma ochuno kweth mar Kenya Kwanza wilo jaod bura ma Elders Edan Kinan manyocha ntiere aput margi. We did act in good faith ourselves because they said they were serious. Now we are seeing signs of reluctance. We're seeing signs of reluctance. Now all members of the other side are not available. They don't have a quorum to begin the discussions and so on. We have given them today and tomorrow. You said that the talks must start in earnest on Wednesday. And if the delegation is not ready by Wednesday, we will treat that gentleman's agreement as cancelled. And we will then now explore other options available to us as Azimio. Koromgajwang' familia marawera manyinge Jeff Mwathi mayande othoyo manyaka sani podi nono koro seyo bado bila mago kwach kich mayande owacho ni Jeff nyocha otho bang' lwar kowuok e orofa marot moro Kasarani kendo ma owito ngimane. Familia no pod neno ni wuodgi nonegi kendo nitie wach madibed ni ipando gi obila.
Although mimi najua mtoto wangu hakujiua, aliuawa kwa nyumba ya DJ Faso. Nataka kujua kwa nini huu DJ hawezi shikwa na hawa watu wake wote wenye walibaki kwa nyumba. Na kitu kwanza iliniuma sana na inaniuma mpaka saa hii. Kwa nini wakuja wafukue mwili wa mtoto wangu na kuna watu wangeshikwa waitwe, wasamoniwe, wapeane kila kitu na waelezee kila kitu. So mimi nimeona nimefanyishwa kazi bure kufukua mtoto wangu. Alafu mnasikia ati hakuna evidence hata kidogo inapatikana. The DPP also amekawia bado hajapatiana hii ripoti, and we want this report to be given to us. Tujue ile kitu ile hatua amechukua, kwa sababu sisi tunataka haki ya huyu mtoto. Mago mag somo nyakora mgajuang moko kuom janyuol grade mar 7 koro ywago nok mar buge kuonde uso buge seche ma koro jopuonjre dok e skul mar chako tam mar 2. Jafwambo marwa Judith Omondi notwako jonyuol moko kendo wuotho e kuonde uso buge ma jokanyo koro koni gin kod pek yudo buge ma jonyuol dwaro. Ne dakika ma ogik ma jonyuol ne odongo mar manyo achiel 2 ma idwaro go nyithindgi e skul e kinde ma gitieko rusa kendo gidok mar chako tam mar 2. Ko e kuonde uso buge nyaka e kuonde nyiewo uniform mag somo. Jonyuol ne omondo mar nyiepo. Moko ne wuok ka chunygi ofungore kama moko to chunygi ne ol. Jane en janyuol man kod japuonjre mar grade mar 7. Yudo buge ma idwaro gi godo e skul nyaka sani pod otame kata bed ni skunde to oseyaw. Nilikuwa nimekuja kutafuta vitabu za grade 7 and inakuwa impossible kuzipata kwa sababu sijui ni bookshop ya ngapi nimeingia, so sijazipata. Kuna hizi like tunaambiwa tununue like the targeters and everything because they are not hakuna enough textbooks in the schools. So unapata like the targeter wako na volume 1 na volume 2. One volume inatoka 1300. So you can imagine being told that you buy 2. Achiel kuom jotelo mag kar uso buge chuny boma ma Nairobi koni gisebedo kod midhiere yudo buge mathoth ma jonyuol dwaro ne jopuonjre mag grade mar 7 ka gikwayo tend skunde mondo migi thuolo mar manyo bugegi. There's a challenge with the revision books because not all books have been availed in the bookshops. Some books are still not yet available in the bookshops, and so we find that some pupils are still finding it hard, or teachers are finding it hard which materials to use to take the children through the CBC curriculum, of which is it is in its initial stages. We're expecting maybe to improve later. Kuonde uso uniform mag school bende koro ywak ni jonyuol we nyiepo nikech bei ka gikoni ngima tek kendo gileo kod osigo. It's not that they don't want to buy, but the economy is not that good, so they keep asking for unit discount. And some of them, actually, they're leaving the uniform because they don't have that money to buy for their kids. There's a challenge because of the economy, with how parents are trying to fight with the economy and also get into books to facilitate the schools. To facilitate their children with the school materials. And we find that parents are really struggling. Tawni mar 2 ma ochakore odiochieng' ma kawuono biro rumo tarik 11 dwe mar 8 higani. Jopuonjre biro duogo e yweyo ma adundo kata half term tarik 29 dwe mar 6 ka gidok e skunde tarik 2 dwe mar 7. Ma e higa mane kalenda mar somo dokie wang'e bang' muoch mar midhusi mar coronavirus e pacho kae. Bende enie higa ma ichano timie penj madongo 4, kwan ma oriwo mar klas 8 kod klas 12 kaachiel kod 2 mamoko mag CBC. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod wang'iyo mago mag somo nyakora mgajuang odiochieng' mokwongo mar yawo skunde. Achiedh nade ne okwako skunde ma jopiny ocha oringo jote kaluwore gi oula. Jafwambo marwa James Okoth nolimo moko kuom skunde kendo onyisowa chal mar kaka somo ne otimore. Japuonj ka japuonj ni e ng'wech mar laro tipo e tie yien. Tipo moromo kwan matin mar jopuonjre mochopo. Japuonj machielo dhi nyime gi puonjo somo mar somo. Jopuonjre mamoko dhi nyime gi somo mar kwano. Kalure gi chal mar klase bang' jot mar joma nyocha oula odaro e mieregi, onge kar ndiko. Gino machuno Henry Owando, japuonj mar kwano, puonjo somo no e yor mako gi wich
ka jopuonjre chiko itgi kendo olo duoko kawer. So it means they are A's. Are we all there? Yes. Chal mar alwora mar skul kalure gi japuonj maduong' ok en mano ma jiwo chenro makare mar somo. E skul kae wan gi choche ariyo mag yawuoyi gi adek mag nyiri gi ariyo mag jopuonj. Koro kaka ji nyocha ne ng'eny e skul kae ne gitiyo gi choche wago e yo moko winjore, ma sani choche wago dhi adhiya ka pong', ma koro aluor nikech nyithinda dhi koso kata choma gidhiye. To classrooms ma gitiyo gogo be aluor kete nyithindo nikech ginyalo gamo tuoche yembe mopogore opogore gi tuoche mopogore opogore. Ochuno mo golo nyithindo bet oko mar classes, kinyalo timno fumigation kiny, olnwa yath classes go. Moko kuom oganda manyocha ojote klesego dhi nyime gi manyo kuonde jot mamoko, ka moko to pod chuno ni nyaka bed mana kanyo kalure ni gionge gi kuonde mamoko. Jored Cross nyocha ondikowa kendo gisebedo ka gikonyowa to ne gichikowa ema. To koro ywak ma wan go, Jored Cross oreti mondo miwa ema mondo wene nyithindo thuolo. E kindego, thothgi bende gin jonyuol mane ok oyudo thuolo mar timo ikruok makare mar yepo mar skunde kalure gi much midhiero mar oula kendo piny ochamogi kalure gi lendo mar chal mar kor lwasi. Gisani ok wang'eni wabiro wuok ka e ndalo mane nikech ka winjo lendo podi lendo ni koth por biro medo chwe. Koro gini omako chunywa. Ataro mar chal e kaunti ma Siaya kar od bura ma Lego Usonga e skund primar ma Uhembo kalure gi pek mar ngima, pek mar koso kuonde jot. Japuonj maduong' lero chenro mar kojolo mokawo e kinde ma pod girito kony. Ka kwand anyuola mokalo 400 koro dwaro kony mapiyo piyo. Wadak mopogore opogore to koro kuma kendo koro ni sukuli ni osegolwaye to kendo kelwa kama ng'ichin. An wakonyre nadi? Wayien ginyalo duogo godhiambo sama nyithindo osedok pacho kendo ginyalo duogo ma ginin to gokinyi to gidok e kanisa kucho. Nwach masirani en marwa, nyithindo masomo ka bende gin mana nyithindgi. Kata obedo ni skunde moko to pod dhawo gi midhiero mag oula kendo chuno moko kuom skunde duoko jopuonjre e pacho kaka yo makende mar reso ngimagi, penjo maduong' en ni bende migawo mar somo dewo ratich jopuonjregi? To en okang' mane makoro gidhi kawo? James Okoth, Ramogi TV. Kuram jang'wadhi kadho wad nam chumbi wang'iyo mago motenre kod bura mano mamako jadolo Ezekiel. Wado ni doho mamalo golo chik malora gulu mag bengi mar 15 mag jadolo Ezekiel Ombokodero mar New Life Prayer Center and Church ma oting'o omenda ma chich ni ne ok oyudi e yo maler. Mabiro bang' apisi mar okwach kich oro kwayo ne doho mondo mi olor bengi go mondo mi ogeng' wuok mar omenda go kata chenro moro amora nyaka tiek tim nonro ma kamano. En chik mogol gi doho ma Milimani bang' apis okwach kich oro kwayo mar lor aguch bengi mag jadolo Ezekiel mar 15 aguche ma koro lor kuom ndalo 30. Apis okwach kich wacho ni kwayono ne gioro ka gidwaro timo nonro mar yanga adieri ewi chich ni nitiere tudruok machiegni e kind jadolo Ezekiel kod jadolo ma coach Paul Mackenzie kendo dibed ne gitimo hala moro ma ochochni mar loko pesa. Apis no kokalo kuom apisa mar okwach kich Martin Munene wacho ni jadolo Ezekiel osebedo kayudo omenda makori lach agulu mag bengi go, omenda ma apis no chich go ni nowuok kuom jolup Mackenzie mano wuondi moso mwando gi kendo oro omenda go e bengi go. Obila go yango ne gitimo nonro ne Ezekiel ka bende dibed ni ene ohala mar uso fuoni mag dhano ni mar moko kuom ringre manyocha ogol e liete ma Shakahola oseyudi ka onge gi moko kuom fuoni mag dendgi gima koro kelo chich ni dibed ni ousgi. Okwach kich ne neno ni ka okolor bengi mag Ezekiel omenda go nyalo gol kendo nyalo rocho chenro mar nonro. Matimore kamotelo kawuono, jadolo Ezekiel Odero bende ne odhi e doho malo wa Mombasa kodwaro mondo midowo witoko kwayo madwaro mondo lora gulu mag bengi mage kendo mondo bila owe thuolo mar dhi mbele gi tawo chenro mag lamo e kanisa ne mar New Life Prayer Center and Church. Jadolo Ezekiel bende dwaro mondo miowe wang' jowi mare mar World Evangelism thuolo kowacho ni loro wang' jowi no mano otim gi duol matawo weche mag tudruok e pacho kakotelna gi Ezra Chiloba no otim ataro mar chike mathurka. Jadolo Ezekiel oramo ni onge ketho mora mora kowacho ni ohala moro mano otimo gi jadolo ma coach Paul Mackenzie ohala mano ogore Luanda ema koro itiyogo e yo nyinge chuodho.
okinde mag Mackenzie kata kamano to medo dokne. Under Article 165 sub-Article 6, the High Court has got original jurisdiction over any other courts except the Superior Court. It only shows one simple thing. It is what we call in Kiswahili mother. Madharau, you are trying to show the High Court mother, and by going to the other side. So that what happens? Do they think they can get away with that? We are definitely going to ask the court to try and stop that. School children's account has been closed. Pastor does not know how to feed the children tonight. It is terrible. It has never happened anywhere. A school account to be closed and children are there. It has never happened anywhere in history. Ezekiel no ethuolo banka nondhi e giobila juma mokalo kendo wuok e odang'ech bang' chulo omenda maching maromo shillings milion 1.5 osingo tiyo kanyakla giobila mar neno ni adier mar weche maluore oyangore. Koromo jong'en dakika 20 bang' saa achiel midhiambo chenro en rameny piny wamedo menyoni piny koromo anyisi kacha nyamiyo wapachi kabende hagwelo mana ote matin kende kapok wakao yo mokwongo e chenro ni. Nano ka Opolo Denish wacho ni entiere sub county Mandhewa e gweng' ma Nyandot oneno weche manyien kata kamano weche mag osuru ma pod lichne mana pacha Opolo kabende Aoko Joshua kantiera Sembo Kale wacho kanyo ni en bende entiere kanyo gi Charles Wasonga giduto gikete mana ka gi Daisy Amondi giwacho ni gikete mana ka Ramogi TV. Uhuru Nyambo kantiero Yugis dala wacho ni en bendo yudo wa maler ka entiere gwengego ma Yugis. Martin Chieng Lago ka wuok Ruea wacho kanyo ni en bende entiere kanyo gi mama gi Emily Lago giduto gikete mana kanya kwa Ramoga Jwange chendro ni. Victor Wood Kolela kowuok Gilo Ramogi TV ler kende wacho ni gweng Manyakach wacho ni sirikal oterwa mos gi weche mag osuru wayo matin kwa duogo pod wantiere gi mathoth kete mana ka Ramogi TV chenro en rameny piny wadugo koriwo koda to. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Anna biro kae nikech ninyisa na gita. Mebro wuok kaka dwaro. So you might need that big mfuko. This back to school week, you can now shop big. Naivas Kikapu Kibonge, the biggest season saving countrywide. Naivas saves you money. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Sasa unaweza jishikia sashe fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Machiegni kendo nyakorom ga jongero kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV wadhi mbele gi miweche manyien.
Jalochat piny Kenya Rigathi Gachagua okinyi makawuono Ramogi jambetre mar piny Ingresa e pacho ka Jane Marriott kama gitwake witio kanyakla e kind pinje ariyogo. Gachagua opuoyo piny Ingresa kowacho ni en piny mantiere kod oteko mar nyawo dongruok kod ohala e pacho ka. Jalogo bende noloso weche mag arita mosebedo ka kelo fuere gwenge mag nyandwat mar piny Kenya motelo ne chenro mar nyawo kwe kod arita e tong' pinje ma Kenya, Somalia kod Ethiopia. Secure and stable northern Kenya is the best thing for this country, because we can be able now to put resources there to do food production and get people busy and support the rest of the country, because the lands are vast and they're also very productive. If we can get it right, we secure so that there is no insecurity, and then we go to irrigation. Then the problems of this country in a very sustainable manner are sorted. Again, as High Commissioner, you have pointed out, we need sustainable interventions. For a long time, Kenya and Ethiopia have been the two anchors of stability in your region. With the civil war in Ethiopia, Kenya has looked a little bit lonely at times, holding the fort of stability across the region. And so the thing that particularly excites me about this project is it's a time when you can export that stability into two of your neighbours and mutually reinforce each other at the national, the sub-national, but also the community level. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki okoni piny owacho nitiere kod chenro maneno ni jajela ma otwe ni kod otandane ma ok oriwo gi wadgi. Kindiki wacho ni maen achiel kuom okenge mag bero sekta mar jela e bwo tend jatend piny Kenya William Ruto. Kindiki oloso kana olimo jela ma Mwea e kaunti ma Kirinyaga kama wache ni gibiro tiyo machiegni gi riwruoge ma ok mag piny owacho chopo kare lek ma kamano. Jana salute! Present! Tunajitahidi kupunguza msongamano katika jela zetu na magereza yetu, na njia ambazo tunatumia kama vile mmeomba ni kuongea na idara ya mahakama ili wale ambao wako rumande wanangojea kesi zao wasichukue muda mrefu sana. Vile vile wafungwa ambao wako na makosa madogo hakuna haja kurudikana katika jela. Tunataka wapewe bond, wafanye suspended sentences, wafanye community service huko nje, ndio kesi zingine zisiende kotini. Watu wasikizane, kama umekosea mtu msikizane, muandikanie vile mtamalizana kesi zenu, mumalizie huko badala ya kukuja na kurudikana hapa mahakamani. Anyuola moko mohinga uchiel mawuok e kaunti ma Kisii koro dwaro ratiro bang' miyo moro timonegi oledhi mochulo dho pesa kuomgi kasingo tero gitiyo e piny Canada. Yangore ni achijno no wuonda anyuola go ma ooro ne omenda ma kore uduro to heo $1,000,000. Kajafuo maro Walter Nyambagalera achijno kod jowetene mamoko sani ni e lwet obila makayole e bure Nairobi ka. Etesendo bila Masoweto, obila ne koda chich more odang' ng'ech ka itude kod timo njwaria ne jopiny kendo kwalo gi omenda kawuondo gi nobiro yudo negi tije e piny Canada. Ile moinga uchiel mopogore wuok e Sublekesen ma Isena e gweng' ma Nyacheke e kaunti ma Kisii kendo chopo e boma Nairobi. Mar manyachijno Abigail Odero en miyo ma itudo kod timo ledhi moweyo kama ohingo ji 7 e pod ywak tok wito omenda e kama ji 3 wacho ni giwuok e gweng' achiel ma Isena. Jose Kanyachio en achiel kuom jok mane olombi ni dhi mi tich e piny Canada, kata kamano ne dwarore ni mondo gichul pesa mag loso tese mag wuoth. E nonro mar chudo mar M-Pesa ma wan godo e kind dwe mar 12 kod dwe mar 11, Jose Kanyachio wacho ni ne oro maromo $8,500 tarik 3 dwe mar 11 2022 e namba mar sim mar 254 to rumo kod 80 e nying mar Tom Toza Maina,
Chudo machielo maduong' motim ka tarik 17 dwe mar 11 2022 e kar saa 5 kod dakika 22 en siling 268 kod 500. Jesek Nyachio wacho ni ne ochulo ne wuode Justin Mochama Nyasio mondo oyud somo Canada to kod tich, mak mana ni magi duto ne olwar e lwanda. Kuna mama ingine ambapo alinitanganya kwamba atanipelekea mtoto UK, nikampea pesa zangu. Tangu mwezi wa 11 hadi saa hii amechukua pesa zangu shilingi 268,500. Wuode piny ochamo ka lek mare olwar e lwanda kendo lela wang'e nyiso jal mawito geno. Lydia Monari mana kaka Joseka Nyachio en achiel kuom jogo mane onyiso chich bang' chiwo ne achich maromo siling 70,000 ka Lydia Monari lero ni 20,000 ne mar manyo passport to 50,000 ne mar chulo ndege. Alituambia tutoe 10,000 za medical, hiyo ilikuwa cash, alafu 20,000 na hiyo ni cash ya passport, na hizo zingine na katuambia zingine tutoe na M-Pesa. Samuel Omete mana kaka Lydia kod Jessica maduto wuok e gweng' mar Isena ywago 400,000 mane ochulo bang' uso lopgi ka en kod lek mar chopo Canada. Samuel mane otieko sekondari 2019 obedo chiembe Bigael e yoro ledhi. Akaambia wazazi kuwa anaweza manage kunipeleka Canada. So after hapo wazazi wakauza shamba. After kuuza sasa wakampea pesa 400,000. Hizo pesa sasa ametukon. Report maduto go etisendo bila Masoweto e bug report namba 39,705 e gamarelo 2023 e kar sa 9 manyoro kaka machiele namba mar 41,505 23 kod namba 38,705 e 2023 sa 9 kaduto Samuel Omete, Lydia Monari kod Joseka Nyasio rito yudo ratichgi. Abigail mantiere lweto bila Masoweto igeno ni biro chwalie dok odiochieng' makiny e kinde mar riwruok makene ratiro mag oganda haki Afrika to sundo oganda mondo bed motang' kod jogo mawuondogi ni biro yoro negi tije pinje ma oko ka sechego bende gikone sirikal mondo tim nonro malach. Kuomi wuondogo jo Kenya nitie tije man loka, obed Saudi Arabia, obed UK, osebet mamalo. Wang'iso sirikal matiyo sani mani ofis ni nyaka gitim matek mondo giket tije ni jopiny mondo kik jopiny wuondi. Jo Kenya dek mamoko kawuono ne omedore kendo goyo lipot ka ging'ur ni miyo nogo ne otiyo kod oledhi moyudo pesa kuomgi kawuondogi ni biro tero gi yudo tije piny Canada. Walter Nyambaga, Ramogi TV. E paw tuke Nyakoram Gajwang' jong'wech mawuok e pinje maoko medo mole pacho kane ikruok tuke mag Kipkeino Classic mibiro bagi chieng' ngeso e lap Mamo International Sports Center Kasarani. Jaloch man nyadiriyo e tuke mag Biotong Anderson Peters olero ni osetimo ikruok mare makare kendo biro nyiso kitugo maber mabiro moro johera mag tukegi. Peters ma en jahigni 25 motieko e thuolo mar adek e piem mag Diamond League manobagi odira mokalo e piny mar Doha. Jaloch midila mar silver mita 200 e ng'we mag Olympics Kenneth Benarek, jang'wech mar mita 100 Shakari Richards maduto wuok e piny mar Amerika bende gin moko kuom jotugo ma bende osemolo e pacho ka. I'm glad to be back. I mean, I was here last year, and I had my injury that I kind of had early on, so I was a little rusty. But this year, I'm coming in here healthy, and I'm excited to see what I can do in the 100 meters. This is my first time here. I'm just looking forward to competing in front of a crowd that would really much appreciate javelin because Julius here was a javelin thrower from Kenya, so I'm looking forward to a great supporting crowd for the javelin event. Koram Gajwang' wayuyo matin nikech South Chok mano mar bedo gi twak mar rameny piny. Kata kamano med oro ote magi ana thuolo mar somo gi Ken Msafi ane ni kanyo wacho ni nitiere yenga ukete mana ka Ramogi TV wiriro twak mar rameny piny. Koram Gajwang' wayuyo matin kwaduogo kod wendo maromo bende somo le studio ka kete mana kane.
machiegni anabiro golo gimoro amora kuomi nyaka ngimani. Ano canvas undara. Eka mondo anadhiali kai. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24,000.